E aí, molecada do YouTube, beleza? Eu sou o Ramon Catonho e esse é o Catonho TV. Estamos aí, rapaziada, para mais um vídeo. Se você é fechadão com a gangue do Catonho, sabe, meu padrinho, pega o top 762, dá aquela rajada de like, garotinho. Rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí a minha evolução do 540 kick ou martelo trançado na capoeira, enfim. Desde 2017, na pegada aí para evoluir cada vez mais. Digamos assim que eu dominei o 540, cara, digamos que foi lá pra 2020, entendeu? Só que eu não achei vídeo aqui. Eu botei alguns vídeos aqui rápidos, uns de 2017, outros de 2000, acho que foi 2019 aqui, 2020 e 2021 e 2022. Os conteúdos aí, e acompanha um pouco da minha evolução do 540 kick. Lembrando, rapaziada, para vocês não desistirem do treino de vocês. Se você quiser aprender esse movimento, primeiro link, aqui na descrição tem o link do tutorial para você aprender o 540 kick. Então acompanha aí, tropa, e vamos que vamos. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became